سلام، خوش اومدید به قسمت سوم از ارکان کوئست فانتین. قسمت قبلی ما رفتیم نمایش لینی رو ببینیم که به خاطر اتفاقی که اونجا افتاد لینی رو دستگیر کردن و ما مجبور شدیم بریم داخل دادگاه از لینی دفاع کنیم که فهمیدیم یه محلولی وجود داره که میتونه مردم فانتین رو تبدیل به آب کنه، اما هنوز موفق نشدن که اون کسی که این محلول رو درست کرده رو پیدا کنن. که داخل این قسمت میرسیم به دادگاه دوم که در مورد پرونده پدر ناویایی که ببینیم چه اتفاقی برای اون افتاده و چایلد داخل دادگاه چی کار میکنه. که ما بعد از اینکه دادگاه لینی تمام میشه میریم که به بقیه کارامون برسیم که ناویا جلومون رو میگیره و میگه با این عجله کجا میرید، که فکر میکرد که ما میشینیم و پی قضیه رو میگیریم که ببینیم اون مرده کیه که این محلول رو ساخته، که میگیم نه بابا ما از این حوصله نداریم، میریم به کارامون برسیم. بعد ناویا دعوتمون میکنه، پس میگه برای همکاری که کردیم بیاین برای خداحافظی بریم یه شامی بخوریم. ما هم قبول میکنیم و با هم دیگه میریم هتل دیدار که ناویا هم به اون میگه وقتی کوچیک بوده با باباش زیاد اینجا میومده. بعد اینکه ناویا غذا هم سفارش میده دیگه میشینیم و در مورد دادگاهی که اتفاق افتاده یعنی دادگاه لینی حرف میزنیم. پایمونم میاد فانتا یا همون نوشابه ناویا رو میخوره، یعنی شکمون 2 تا نوشابه میخوره که به ناویا هم میگه خیلی شور بود ولش کن تو نخور. به ناویا هم میگیم که اومدیم با هایدرو آرکان ما حرف بزنیم، اما هی فرصت پیدا نمیکنه و یه اتفاقی پیش میاد، اونم که فرار میکنه میره. ناویا هم مثلا بهمون راه حل میده که اولی این که برین داخل اپرا هاوس نمایش اجرا کنین، وسط نمایش رو قطع کنین و داد بزنین فورینا میخوایم باید حرف بزنیم. اگه به حرفامون گوش نکنیم ما هم نمایش رو اجرا نمیکنیم، اونم به حرفامون گوش میده. و راه حل دوم این که بریم زیر تخت فورینا، وقتی خوابید پاشیم بیدارش کنیم و مجبورش کنیم به سوالامون جواب بده وگرنه نمیذاریم بخوابه. آخه این چه راه حلاییه؟ که به ناویا هم میگیم یه راه حلای خوب بگو نمیخوایم دستگیر بشیم، که ناویا میگه باشه برین پس با خودش موقعی که استراحت میکنه حرف بزنید راحت، چون که دادگاهو بردید و اون یک حالت خجالت آوری بهش دست داده، وقتی که برید باش حرف بزنید قبول میکنه. ما هم خوشحال میشیم و میریم سمت اپرا هاوس تا فورینا رو پیدا کنیم و باش حرف بزنیم. اما از کنار فواره که رد میشیم دوباره همون صدایی که هی داد میزنه واشر واشر رو میشنویم که این دفعه پایمانم اونو میشنوه. ما هم جذب این صدای میشیم و میریم سمت فواره. وقتی چشمون رو باز میکنیم یک اوشنت یا همون هوری دریایی رو جلومون میبینیم که هی عشقم میکنه، یعنی عشقش رو صدا میکنه واشر، که بهش هم میگیم تو کی هستی؟ میگه من نمیدونم، چون که همه خاطرات و اون فرم و شکلی هم که روی زمین داشتم از دست دادم. فقط یادش میاد که عاشق ماجراجویی بوده و هر جا هم که میرفته با واشر بوده. این دوتا هم عاشق و معشوق بودن و خیلی همدیگر رو دوست داشتن، که بهش میگیم میخوای بریم پیداش کنیم برات بیاریمش؟ اونم میگه نه، اما اگه دیدینش بگین که دیگه دنبال من نگرده، چون که وقتی هم که یادم میاد وقتی هوشیاریمو از دست دادم و تبدیل به آب شدن با ناراحتی و اشک تو چشاش به من نگاه میکرد، که از همینجا ما میفهمیم که این یکی از همون دخترهای بوده که تبدیل به آب شده و واشرم شاهد این قضیه بوده. البته خودش به اون میگه بهش آب شدن نمیگن و یه حالتیه که انگار فرم اصلیت آزاد میشه و یه حس آرامش بی پایان میکنی و انگار که یه تشنه‌ای برای اولین بار آب میخوره و از اینجور چیزا. بعدش هم به اون میگه که دوست داره صدا میکنه باید بری. Look out! Dear God, it's a whole army of Gardamex. Chlorand? Quick, now's our chance!
I should thank you for lending us your sword there, Clarand. But before I do so, could you explain how you managed to show up here? I followed you. It seemed to me that danger has followed you more closely as of late. I believe that following someone without their knowledge is actually called stalking, is it not? Mr. Callus's last wish was for me to ensure your safety, and I will not betray his trust. He would do the same, were he alive today. Do not speak of my father! وقتی هم که به هوش میان میبینیم که ربات‌ها که بهشون گاردیمکس میگن دارن به اون حمله میکنن و ناویا و کلورین میان و ما رو نجات میدن و این گاردیمکس هم که بهمون حمله کرده بودن شماره سریال نداشتن، یعنی یکی اینا رو غیرقانونی خریده و کنترل میکرده که بهمون حمله کنن که کلورین میگه بعد یک آدم خیلی قدرتمند و ثروتمندی باشه که بتونه همچین کاری رو بکنه. که بعد از اینکه کلورین دم میره ما از ناویا میپرسیم که چی شد که به اینجا اومدی یک دفعه‌ای، که بهمون میگه همون موقعی که پایمان فانتای منو میخوره بهم گفت که مزه شوری میداد نخورش و من یادم اومد که اصلا فانتا شیرینه، شور نیست و از اون قضیه من فهمیدم که حتما یه چیزی داخلش ریخته بودن که ما میفهمیم از اون محلوله ریخته بودن داخل فانتای ناویا که اگه ناویامون اونو میخورد تبدیل به آب میشد که پایمان اونو خورده و دیگه ناویا نجات پیدا کرده. و از این قضیه هم میفهمیم اونایی که اهل فانتین نیستن اگه این نوشیدنی رو بخورن، یعنی اون محلوله رو بخورن، حساسیتشون نسبت به آب یا همون هادرو بیشتر میشه. به همین خاطر وقتی که پایمان اون فانتا رو خورد، وقتی که کنار فواره اومدیم میتونه صدای اون اوشن رو بشنوه یا همون هوری دریایی. بعدش ما برای ناویا هر چیزی که دیدیم و شنیدیم و تعریف میکنیم و بهش میگیم که واشرم کسی بوده که شاهد این قضیه بوده، پس میتونیم بریم پیداش کنیم تا ببینیم قضیه از چه قراره. پس با ناویا میریم یکی از پایگاه ها یا مقراشون تا ببینیم میتونیم اون واشر رو پیدا کنیم یا نه. وقتی هم به اونجا میرسیم میبینیم که مقرشون یه جور خرابه و نسبت به فانتین زیاد قشنگی نداره. ناویا هم بهمون میگه که وقتی که پدرم زنده بود وضعیت مالیمون خوب بود، اما الان که من رئیسم به اندازه قبلا زیاد تعریفی نداره. My father's name is Callus. Yes, the same one they call Callus the Unfaithful in the streets. 3 years ago, he was accused of murdering his own friend, but he chose a duel to defend his honor instead of standing trial. He died in the duelist's ring. Oh no. But I do not believe my father was a murderer. I'm sure he was set up. At the time, I believed that if he only stood trial and was duly investigated, something amiss would crop up and prove his innocence. But strangely, he not only requested the duel himself, but rumor has it that even after being seriously injured, to the point where he could be deemed as having lost the duel, he refused to surrender. I still don't understand why he did that. How could he protect his honor if he's dead? If anything, he gave up his chance to defend himself. However, I believe that if the murder case is related to those behind the disappearances, they must know something. I must know what really happened. Was my father coerced? Framed? Even if he really did kill his friend, I must get to the truth. If only he'd been more open with me when he was still alive. He even hid the fact that my mother died due to complications when giving birth to me. And now, here I am investigating his death. You really are a handful, aren't you, Papa? مردم هم داخل دادگاه با اینکه میدونستن که پدر ناویا آدم خوبی بوده، اما بازم چون از نمایشون دراما لذت میبرن که فکر کنن یه آدم خوب یک دفعه قاتل شده و آدم بدی شده لذت میبردن، که به همین خاطر وقتی که احساساتشون وارد دستگاه اوریتیس میشده داخل دادگاه به ضد پدر ناویا رأی میداده. اون
کسی هم که برای دوئل با پدر ناویا میفته کلورین بوده که کلورین یعنی کسیه که پدر ناویا رو کشته. البته قبل از دوئل هم پدر ناویا به کلورین میگه که وقتی که من مردم از ناویا محافظت کن، به همین خاطر که کلورین اینور و اونور دنبال ناویا تا ازش مراقبت کنه. کلورین هم از این آدماییه که وقتی که وارد دوئل میشن تا حریفشون تسلیم نشه میزنن و میکشنش، که به همین خاطر داخل اون دوئل بدجور زخمی میشه و آخرش هم میمیره. بعدش هم ما میریم میخوابیم و فردا صبح میشه که وقتی پا میشیم ناویا رو جلوی اتاقمون میبینیم که نشسته و 2 دستیارش هم فرستاده به مقر اصلیشون. خود ناویا از دیشب اصلا نخوابیده و دنبال اون مرده واشر گشته تا بتونه یه چیزی پیدا کنه، اما جالبیش اینجاست که این واشر اصلا تا حالا وجود نداشته و هیچ ردی ازش نیستش، هیچ کس هم نمیشناستش و ممکنه که این سازمانه اسم اینو از همه جا پاک کرده باشه، اما خب یک جا وجود داره که اصلا نمیتونه دست بزنه، اونم پیش نوولیته. پس ما با هم میریم پیش نوولیت تا ببینیم اون میدونه واشر کیه یا نه. اونجا میرسیم به نگهبان میگیم که ما اطلاعات جدید در مورد پرونده داریم و میذاره که وارد بشیم، که میریم به اتاق نوولیت که به نوولیت هم قضیه رو توضیح میدیم و میگیم که کسی به اسم واشر میشناسه یا نه. نوولیت هم قبول میکنه و میره پرونده ها رو چک میکنه، میگه نه همچین کسی وجود نداره. ما هم که برگشتیم به خونه اول تصمیم میگیریم که بریم تا ببینیم چه خاکی میتونیم تو سرمون بریزیم. Miss Navia, I can understand how you feel. Your father, Callus, was a truly exceptional man. We deeply regret his passing. And what are you trying to say, Monsieur Neuvillette? Are you trying to console me? Extend your sympathy? Or just express some tendril of regret? No, you are not trying to do any of that. I can hear it in your voice. There's no emotion behind your words. You only said those things because you felt like you should. It's just like last time. After my father took his place in the duelist ring, I pushed through the guards to talk to you as a last resort. You even told me then that you thought there was something fishy with the case, yet you still allowed the duel to go ahead. In your eyes, the value of a human life is nothing compared to those cold laws you hold so dear. If you truly regret my father's death, then why didn't you call a stop to the duel? Why didn't you give me the power to stop him from throwing his life away? Why did you just let him die, despised and hated by all? Everything was hanging on a thread at that moment. Just the tiniest effort could have changed everything. There are still so many things I never got to tell him. So many questions he still owes me answers to. If you really have no heart, then just look me in the eyes. I, Navia, will show you the true meaning of regret. I'm sorry, Miss Navia. You and my father are truly alike. You keep all kinds of things in your heart and never say a word to anyone. It's not so much that you can't feel, but that you would never express anything. Oh well. In any case, everyone already knows full well the apathy of the Chief Justice. My apologies for taking my emotions out on you, Monsieur Chief Justice. Let's go, Traveler and Paimon. وقتی هم که میریم بیرون میبینیم که بارون میاد، که خودتون هم میدونیم وقتی که اجرای آب یعنی همون نوولیتمون گریه میکنه بارون میاد، که بیچاره از حرفای ناویا ناراحت میشه و گریه میکنه و بارون و اینا. اما خب ناویا و پایمان و تراولر اینو نمیدونن و ناویا هم از اینجا یه چیز یادش میاد که اون شبی هم که اون مرد کشته میشه و پدرش متهم میشه بارون میومده و با توجه به این اطلاعات جدید که به دست آوردن که یعنی همون محلوله که آدما رو آب میکنه، شاید یه نفر دیگه هم اون موقع یعنی اون شب اونجا بوده و تبدیل به آب شده. پس اینا نتونستن پیداش کنن به خاطر اون بارون. پس میریم مقر اصلی ناویا تا ببینیم این درست بوده یا نه. به مقر اصلی ناویا هم میرسیم، میبینیم که مقر اصلیشون شبیه یک کشتیه که ناویا به اون میگه اینو پدرم طراحی کرده.
A gigantic and glamorous ship embodies discovery, opportunity, ambition, and conquest. It symbolizes Spina di Rosula's bright and limitless future. بعدش هم با ناویا میریم پیش دستیارش ملوس که قضیه رو براش تعریف میکنیم و بهش میگیم که بگو اون شب چه اتفاقی افتاده، که ملوس برامون تعریف میکنه که سالها پیش چیزی یعنی یه نوشیدنی به نام سینت بین مردم محبوب میشه و این نوشیدنی هم وقتی میخوردن بهشون آرامش میداد و باعث شادیشون میشدن، مست میشدن، مثلا مثل همون نوشیدنی که همون نگهبان داخل دادگاه در موردش گفته بود. اما وقتی که این نوشیدنی رو میخوردن، یعنی خیلی استفادهش میکردن، بهش معتاد میشدن و تمرکزشون هم از دست میدادن و دیگه نمیتونستن احساساتشون رو کنترل کنن و اگه هم که این نوشیدنی رو دیگه نمیخوردن باعث استرسشون میشد و دیگه انرژی کار کردن نداشتن. پدر ناویا هم که این قضیه رو میفهمه تلاش میکنه که جلوی این نوشیدنی رو بگیره و پشت قضیه، یعنی مغز متفکر پشت این قضیه رو پیدا کنه و کلاً این نوشیدنی رو ممنوع کنه، که میان و بهش رشوه میدن، تهدیدش میکنن، اما پدر ناویا قبول نمیکنه. پدر ناویا هم که بعد از این تحقیق میکنه و میفهمه که هیچی به دست نمیاره، میگه که یک راه دیگر رو بیام امتحان کنم، بیام با این دلالا صمیمی بشم و از طریق اونا اون مغز متفکره رو پیدا کنم. که یک دلال به اسم ژاک، چون که این قضیه ها رو میبینه که به خاطرش یه آدم خانواده بیچاره شدن، تصمیم میگیره که به پدر ناویا کمک کنه. که اون شب یه مهمونی برگزار میشه و پدر ناویا میره که ژاک رو ببینه، که صدای 2 شاتگان میاد و وقتی که به صحنه میرسن میبینن ژاک مرده و شاتگان هم دست پدر ناویاست. دقیقاً مثل پرونده لینی که هر 2 نفر، که اون که کشته و اونی که قاتله، ربطی به هم نداشتن و اون موقع هم داخل صحنه جرم لباس پیدا میکنن، اما خب فکر میکنن که مال ژاک بوده که میخواسته برای مهمونی بپوشه، اما الان که دقت میکنن مال همون کسی بوده که، یعنی نفر سوم که تبدیل به آب شده. ملوس هم به ناویا میگه که اینا سازمان خطرناکی هن، بهتره که پی این قضیه رو نگیری و بیخیال بشی، اما ناویا قبول نمیکنه و میگه نه، من تا آخرش میرم و حقیقتم پیدا میکنم. I want to find out the real answer for everyone's sake. For the missing girls, for the victims, and for myself. Navia. This is indeed the best moment to act. Your partner appears to be quite reliable, and more importantly, Demoiselle, I think you're also ready to take this on. So you do know something else, Maloose? Yes, I do. In fact, even before that banquet, Boss already knew of the connection between Synth and the serial disappearances case. But what drove all the tensions to the boiling point was the revelation that you, Demoiselle, had been selected as the next target to disappear. What? Boss also didn't tell you that he had been diagnosed with a rare illness. The doctors told him that he had no more than 5 years left to live, and the serial disappearances case caused him great anxiety. 5 years was nowhere near enough time to resolve this long-standing conflict, but once he passed away, all the danger would pass on to you. Knowing all of this, he decided to use one final intimidation tactic before his death. He claimed to have already gotten his hands on some key incriminating evidence for the other side, and even told some members of Spina di Rosula about the details. But as long as you remained safe, he would not share the evidence with the public. If something were to happen to you, then he and all those he told would immediately expose all they knew about Synth and the disappeared victims. Right, so nobody would be able to get off scot-free. As we've seen, Boss's tactic has worked. Even though Boss has been gone for a long time, the other side has not tried to take Demoiselle's life. No, I don't believe it. He never appeared to look sick to me. No father wants their daughter to see them weak and haggard, especially someone as proud as Boss. To him, dying in a duel and suffering lasting dishonor as the unfaithful was still far preferable than losing face in front of his daughter.
So he chose to die in silence, so that he could protect me. I'm afraid you're not understanding this correctly, demoiselle. What Boss wanted to hand to you was not a parasol, but a sword. If Boss's spirit could hear you telling me that you want to find the answer for the sake of everyone involved, I'm sure he'd be extremely proud. That fool. Couldn't he have just given it to me straight? No. He might have set up everything precisely because he never thought I'd be able to understand him. Is that the amount of confidence he had in me? And what if I was never able to make it to where I am now? Yeah. I suppose that's true. With the way he'd set things up, if I had wanted, I could have just lived out my life without a care in the world. But thankfully, he rarely talked to me about complex matters, and thus understood little of me as a person. In this case, he really didn't need to give me an easy way out. Malus, what was the key evidence that he shared with you? ملوس بهمون میگه که بابای ناویا اونجایی که این نوشیدنی‌ها ساخته می‌شدن رو پیدا کرده، اما خب زیاد در مورد جزئیات حرف نمی‌زده چون نمی‌خواسته که اینا هم توی خطر بیفتن. به نگهبان و مقامات فانتین هم نگفتن چون که مثل همون نگهبانی که داخل دادگاه دیدیم ممکنه که روابطشون انقدر زیاد باشه که همه جا آدم داشته باشن. ملوس بهمون میگه که این سازمانی که باش طرفیم حتما یک جاسوسی داخل سازمان ما داره چون که خیلی در مورد سازمان ما اطلاعات دارن. بعد ملوس هم اومده چند تا لیست مظنونین که بهشون شک داره رو نوشته و همه رو امتحان کرده که اومده اطلاعاتی به اون افراد مشکوک داده. بعد چند نفرم گذاشته که رفتار و حرکت‌های فروشنده‌های سینت یا همون نوشیدنی رو زیر نظر داشته باشن که بعد از اینکه این اطلاعات رو به اون افراد مشکوک میده فروشنده‌ها فرار میکنن یا اینکه سرجاشون هستن که اگه سرجاشون بودن و تکون نخوردن یعنی که اون فرد مشکوک نیستش و بیگناهه. اما اگه سری بند و بساطشون رو جمع کردن و رفتن یعنی که یک نفر به اینا خبر داده، پس در نتیجه اون فرد مشکوک میزنه و این کار رو تکرار کرده تا رسیده به 3 نفر. اولین نفر مشکوک فلورنته، مشاور اسپینا دیرا سولا، به یکی از افراد مورد اعتماد پدر ناویا که خیلی هم بهش نزدیک بوده و از همه نقشه هاش خبر داشته. دومین نفر که مثل فلورنته اسمش مارسله، رئیس یکی از سازمان‌های تجاری که به بزرگ شدن گسترش محلی ناویا هم خیلی کمک کرده که اول سازمانشون کوچیک بود و بعدش شروع کردن به خرید و فروش و ارتباطاتشون رو تا سطح شهر بردن و موقعی هم که پدر ناویا با دلالا داشت مبارزه میکرد خیلی این سازمان بهش کمک کرد. و آخرین نفرم اسمش تیریه، مسئول هماهنگی اطلاعات بین اسپینا دیرا سولا با نگهبانای فانتین که کارا و فعالیت‌های اسپینا دیرا سولا رو به نگهبانا و مقامات اعلی بالایی گزارش میده که اینم از افراد مشکوکی بوده که از کارای اسپینا دیرا سولا یا همون پدر ناویا خبر داشته و ما هم باید بریم پیش این 3 نفر تا ببینیم کدومشون خائنه و همه کارا زیر سر اونه. قبل از رفتنمونم ملوس، همون ملوس بهتر بگیم، بهمون میگه که وقتی که ژاک میمیره سازمان اسپینا دیرا سولا میاد و خانواده اینو به سرپرستی میگیره و ازشون مراقبت میکنه، یعنی همینجا زندگی میکنن و اگه بخوایم میتونیم بریم اونا رو ببینیم تا شاید یه اطلاعاتی هم از اونا به دست آوردیم. پس ما میریم پیش خانواده این ژاک و اون 3 نفر. اولین نفرم میریم سراغ خانواده ژاک. ناویا برای اولین بار پیششون میاد و ازشون عذرخواهی میکنه که این همه مدت نیومده. خانواده ژاک هم میگن که اشکالی نداره چون که وقتی که ژاک مرد اسپینا دیرا سولا خیلی بهشون کمک کرده و از طرف دیگه یه جوری خودشون رو مقصر میدونن چون که انگار اون شب ژاک باشون خداحافظی کرده و بهشون گفته که چاره‌ای نداشته که انگار قضیه از این قرار بوده که ژاک اوایل خیلی دنبال پول بوده و دوست داشته که پولدار بشه که وقتی این سازمانه میاد و بهش پیشنهاد میکنه که این نوشیدنی‌ها رو بفروشه و دلالی کنه براشون قبول میکنه. اما بعد از این که میبینه یه عالم خانواده به خاطرش بدبخت شدن عذاب وجدان میگیره و پیشنهاد پدر ناویا رو قبول میکنه. اون سازمان هم با خانواده‌اش ژاک رو تهدید میکنه که باید بری پدر ناویا رو بکشی. اون شبم ژاک هم نمیخواسته این کارو بکنه، به جاش برعکس میخواد بره اون شب که از پدر ناویا دفاع کنه که این اتفاق نیفته.
و بجاش خودش کشته میشه. انگار که شاید پدر ناویا به خاطر دفاع از خودش ژاکو کشته که خانواده‌اش فکر میکنن که اینطوری بوده. و بعدش خداحافظی میکنیم و میریم سراغ مشکوک اول. فلورنت مشاور اسپینا دیراسولا. پیش فلورنت هم میگیم که اتفاق اون شب برامون تعریف کن. که فلورنت میگه اون شب که جشن بوده من و پدرت با هم دیگه میریم مشروب میخوریم. که بعدش پدر ناویا میگه میخوام برام هوای تازه بخورم که فلورنت رو تنها میذاره و میره. که بعدش صدای 2 شاتگان فلورنت میشنوه و سری میره ببینه چی شده که فکر میکرده به پدر ناویا حمله کردن، میخواسته بره کمک کنه که یک دفعه میبینه یک جنازه جلوی پدر ناویا افتاده و شاتگانم دست پدر ناویا بوده. اما به یه چیز شک میکنه چون که اون تفنگه مال پدر ناویا نبوده و وقتی که از کنار فلورنت میره موقع نوشیدنی خوردن تفنگش رو روی میز جا میذاره که از اینجا میفهمیم این تفنگ مال همون نفر سوم بوده که توی صحنه جرم بوده و آب شده. و بعدش میریم سراغ مشکوک دوم. به تیری هم شک داریم چون که تیری میتونه گاردیمکس ها رو به عنوان یک نگهبان کنترل کنه و فکر میکنیم که ممکنه که شاید همون موقع که گاردیمکس ها بهمون حمله میکردن تیری دستور اونا رو داده باشه که تیری بهمون میگه نه من میتونم بهشون دستور بدم اما نمیتونم کنترلشون کنم که یک کاری رو انجام بدن. مثل این میمونه که شما به آشپز بگین بره وسایلاتون رو بیاره، یعنی نمیتونن که از اون دستوره که دارن سرپیچی کنن و اگه کسی تونسته که اونا رو کنترل کنه باید حتما یک فرد خیلی پولدار و قدرتمندی باشه و میگه که اگه کمک میخوایم میتونه داخل پرونده بهمون کمک کنه. ما هم تیری رو تنها میذاریم و میریم سراغ سومین نفر. سومین نفر همون مارسل رئیس یکی از سازمان‌های تجاری مثل ناویا که ازش در مورد اون شب میپرسیم. اونم میگه که زیاد یادم نمیاد چون سرم شلوغ بوده و اون مهمونی مال خود مارسل بوده و داشته به مهموناش رسیدگی میکرده که صدای اون شاتگان رو میشنوه و میره به صحنه و میبینه که اون اتفاقا افتاده. به ناویا هم میگه که اگه از نظر مالی چیزی کم داشتی بهم بگو که کمکت کنم و از نظر مالی من همه جور پشتت هستم. و به اونم میگه موقع دادگاه لینی هم اونجا بوده و همه چیزو دیده. ما هم بعدش میریم یه گوشه وای میستیم و هم دیگه حرف میزنیم که کدوم ممکنه همچین کاری کرده باشه که یک دفعه‌ای تیری میاد و میگه که مقصر اصلی اون پرونده های دختر رو پیدا کردن و الان داره داخل دادگاه محاکمه میشه و اونم کسی نیست جز چایلد، یکی از هاربنجرها. ناویا همونجا تعجب میکنه که چایلد دیگه از کجا پیدا شد و ما هم سعی باید بریم جلوی محاکمه رو بگیریم و بگیم که چایلد مقصر نیست چون اگه پرونده رو ببندن دیگه نمیشه مقصر اصلی رو پیدا کرد. ما هم بین خودمون تصمیم میگیریم که ناویا اول بره دادگاه تا جلوی محاکمه رو بگیره، ما هم بریم داخل اون کارخونه یا همون جایی که اون نوشیدنی درست میشه تا یک مدرک خیلی خوب پیدا کنیم و بریم دادگاه. It would appear that I must repeat my question again, Mr. Tartaglia. Do you accept the charge that you are the true culprit behind the serial disappearances case? To be perfectly honest, I don't understand your country's complicated court system or the reason why I'm being charged with something I've never even heard of. However, I did hear that people who have been charged can choose to participate in a duel to clear their name. Is that right? In which case, as long as I accept the charge, I can have an all-out fight with that champion duelist Clorend, right? I've got to admit, that's one of the most enticing offers I've ever received. When I privately sparred with her last time, she was obviously holding back. Real disappointing. Hey! Don't you understand? You're currently the prime suspect for a major case. This isn't the place for you to be looking for fights. Oh? Sounds like the Hydro Archon wants to lecture me on the ways of the Opera House. Then why don't you duel me too? I'm the kind of student that learns best in the heat of battle. No. That's not what I meant. Alas, it would appear that communication with the defendant is going poorly, and we have made very little progress. In that case, let me explain everything from the very beginning again. The goal of this trial is to determine the culprit behind the serial disappearances case. That case had nothing to do with him. You've got the wrong man. Miss Navia, this is the second time you've interrupted the court proceedings. I only tolerated your behavior last time because you were able to provide the court with a key eyewitness.
But that was an exception rather than standard court protocol. I can very well charge you with contempt of court for your interjections. Oh, please. Did you ever think I had any respect for this place's pointless theatrics? We can put that discussion aside for now. I'm not here to argue with you. I'm here to charge the true culprit behind the serial disappearances case. And if my charges prove true, then Tartaglia here will be proven innocent by default, correct? Oh, a young lady has charged in and offered to clear my name. How fascinating. Well, I'd gotten half bored to death by all these rules and procedures anyway, so I'll take you up on that offer. So, Your Honor, is there nothing else for me to do now? You may take a seat for now in the audience, but that doesn't mean the suspicions against you have been lifted. Now then, Miss Navia, who is the person you would like to charge instead? ناویا به نوبلیت میگه که اون کسی که من بهش شک دادم مارسله و مارسل و کف بسته میارن دادگاه. نوبلیت هم دوباره پرونده پدر ناویا رو برای همه تعریف میکنه که چه اتفاقی افتاده و ناویا هم میگه نه، اون شب یه نفر سومی هم بوده که تبدیل به آب شده که اون خودش مقصر اصلی بوده و ژاکو کشته و همه تقصیر افتاده گردن پدر ناویا. از اون برم مارسل همش بهونه میاره که نه، من این کارو نکردم و اون موقعی هم که این پرونده های دخترها شروع میشه من اصلا فانتین نبودم و تازه اومده بودم. ناویا هم که دیگه شروع میکنه به دست باشه شدن که دیگه چه مدرک دیگه ای باید بیاره، چون تنها چیزی که میتونه پرونده ها رو به مارسل رفت بده این بوده که مارسل هم داخل دادگاه لینی بوده که اون نگهبان آب میشه و هم اون موقعی که ژاک کشته میشه مهمونی مال مارسل بوده، پس میتونه مقصر هر دو تا پرونده باشه. ما هم از اون ور میرسیم به کارخونه یا همون جایی که سین تولید میشه اونجا رو میگردیم. اولین چیزی که اونجا پیدا میکنیم یک عالم وسایل دخترانه‌ای که روی هر کدوم هم یک اسم متفاوت نوشته شده بود که یعنی دختر رو می آوردن اینجا و روشون آزمایش میکردن یا همون محلول رو روشون میریختن. دومین چیزی که پیدا میکنیم گزارشیه که نشون میده به ژاک دستور دادن که بره پدر ناویا رو بکشه، اما میدونستن که این کار رو انجام نمیداده. نفر سومو فرستادن تا کار رو تموم کنه که داخل اونجا هم میگردیم آب دریای اولیه هم پیدا میکنیم که داخل بطری ها میریختن و به عنوان سینت میفروختن و میرسیم به میز آزمایش اینجا که یک یادداشت پیدا میکنیم که داخل این یادداشت نوشته که همه آزمایش ها شکست خوردن. داخل یادداشت هم بیشتر از 25 تا نمونه آزمایشی رو امتحان کردن، یعنی بیشتر از 25 تا دختر رو کشتن و نوشته که همه این آزمایش هم برای عشقش که تبدیل به آب شده انجام داده. اسم عشقش هم ویگنیره و ما یادمون ویگنیر همون اوشندیه که ما داخل فواره کنار اپرا هاوس دیدیمش، یعنی همه این آزمایش ها رو واشر انجام داده. و بازم اطراف رو میگردیم یه دفترچه خاطرات پیدا میکنیم که مال ویگنیره و داخلش هم یک کاغذ پیدا میکنیم که چند تا اسم نوشته شده و داشتن اسم بچه‌شون رو انتخاب میکردن که آخرین اسمی که انتخاب کردن مارسله. ما هم که قضیه رو میگیریم سریع پا میشیم میریم دادگاه. As expected of my partner. I just knew you'd return in the nick of time. Just how often do you intend to flout the rules of this court? It's all right, Monsieur Neuvillette. Given their confidence, I expect they've found the crucial evidence. But the truth of it, Marcel, is that you've always been Vache. Huh? We've investigated your lair and we already know everything! After your lover, Veneer, was dissolved, you kept abducting young women to experiment on the hopes of bringing her back to you! You even created Marcel as a new identity and destroyed all records of your past as Vache! So that's it. Even the villains in opera performances rarely go that far. And with that, Marcel's motive has now been established. This information regarding your past also dismantles your prior timing defense. Well, Marcel, do you know where you went wrong? You fixated your gaze on the lover that passed away, instead of paying attention to the living people around you. So, you never noticed how we changed, or how we grew as individuals. You also never understood Boss's real expectations for his daughter.
or our determination to see things through. Your determination. Mr. Marcel, please speak up now if you would like to defend yourself. Otherwise, the trial will move on to the next stage. Do you really think I wanted to do any of this? Pay attention to you? What for? Have you ever paid attention to me? Ever empathized with my pain? Ever known how it feels to watch the love of your life dissolve right in front of your eyes? No one helped me. No one even believed me. All those decades ago, even the officers from the Maison Gardiennage were laughing at me. They said there's no way a human being can turn into water. So I must have gone mad from grief. Vignier's death was brushed away by all of you as if it didn't matter at all. Well, now you know, don't you? Ha! Well, it's too late now. All those who were dissolved are gone forever. You only have yourselves to blame. You set up this ornate opera house in pursuit of your so-called justice, your beloved drama, while turning a blind eye to the suffering of the people. Vignier is dead. We promised each other that we would always be together. Wherever she goes, I will follow. But I'm not from this blasted place, so I can't be dissolved, no matter what I do. Hey, is that water from the primordial sea that he's drinking? I can't dissolve! Can't dissolve! Can't dissolve! Do you all see? I can't go, I can't follow. So if I can't go where she is, what choice do I have but to try to bring her back? I did all of that, and in the end, that accursed Callus still got the better of me. I spent my entire life living on pins and needles, only to get stabbed by his idiot daughter at the very end. The suspect is exhibiting signs of mental distress. Guards, please restrain him. Don't touch me! Don't anybody come near me! I still need to save Vignier. I promise. We made a promise. Vignier. Vignier. Please, Vignier. Don't think badly of me. All I want to do is fulfill our promise. At this point, the verdict of this trial is clear. With Mr. Marcel's conviction, the charges against Mr. Tartaglia no longer have any basis. Fine by me. I was in a bad mood, but after a show like that, I'm actually feeling pretty good. Traveler, please submit all the evidence you have collected to the guards, so that I might review and summarize the truth behind the serial disappearances case. The man now known as Marcel was originally named Vacher and worked as an adventurer with his partner and lover Vignier. During an underwater expedition, Vignier accidentally came into contact with water from the primordial sea and was dissolved in front of Vacher as a result. Vacher learned of the primordial water's existence through the work of others and began to kidnap young women for research, with the goal of discovering a method to restore Vignier back to life. To cover his tracks, he invented the new alias of Marcel and began to operate a business in Poisson. During the course of his research, Vacher discovered that a diluted concoction of water from the primordial sea can induce feelings of euphoria, and began to manufacture and market synth. However, as he accumulated wealth to fund his continued research and expanded the scope, he came into conflict with Spina di Rosula. After exchanging blows with Spina di Rosula for many years, Vacher decided to assassinate their president Callus at a banquet. Although the assassination did not go as Vacher expected, he was able to turn Callus into the murder suspect by dissolving the assassin he sent to the scene. And just recently, Vacher attempted to frame Linny as the culprit of the serial disappearances case, using a similar method. However, his attempt to frame Linny failed, and the power of water from the primordial sea became public knowledge. This case also exposed enough of Vacher's machinations that he was eventually successfully charged in court.
Thus concludes the enigmatic history of the serial disappearances case, with the truth revealed to all. The oratrice will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vacher. According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale, Mr. Vacher is guilty. Guards! Take Vacher away. Well now, hasn't this been a most delicious piece of drama? The villain has been caught, justice has been served, past wrongs have been righted, and it's a big ol' happy ending. Since it's been such a great show, I'll just let the false accusations against me slide. Either way, I've still got some business to attend to. So, if you'll excuse me... Please wait just one moment, Mr. Tartaglia. What now? None of this has anything to do with me. According to court protocol, since this trial was initiated due to a charge against you, a verdict must also be made regarding the initial charge before the trial can conclude. Oh, come on. Is this really necessary? Haven't you already caught the real criminal? Isn't it time for side characters like me to exit stage left? Please respect the laws of Fontaine. This has always been the rule. All right, but this sure is a lot of hassle. All I need to do is stand over there, right? Let's just get this over with. Through evidence presented in the public trial that was just held, it has been established that Mr. Tartaglia has no direct connection to the serial disappearances case. The guilty party has been identified, and thus it is logical to suppose Mr. Tartaglia is innocent of the charges. We now turn to the oratrice mécanique d'analyse cardinale to render the final verdict on the charges. According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale, Mr. Tartaglia is guilty. What? Hey! That's not funny! Didn't you just say I'm supposed to be innocent? What's with this verdict? Is your justice machine malfunctioning? The judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale is, by law, the final verdict of the court. We must accept the guilty verdict. Guards, please take the suspect into custody per court protocol. So this is how justice is done in Fontaine. What a joke. You've got your rules. Well, I've got mine too! I am sorry. If you have been wronged, we will find the truth. But the rules of the court must be upheld. و آخرش هم دیدین که چایلد بیچاره گناهکار شناخته میشه و نوبلیتا میگه کاری نمیتونم بکنم چون طبق قانون فانتین هرچی که اورتیس میگه درسته و باید عملی بشه و چون تایم ویدیو زیاد شده مجبورن که بقیه داستان رو بذارم برای قسمت بعدی. پس سریع خداحافظی میکنم. سابسکرایب ولی یادتون نره. خوشحال میشم نظرتون در مورد این ویدیو توی کامنت ها برام بنویسید. پس تا قسمت بعدی دوستتون دارم. بای بای.